بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدي إن شاء الله محاضرتنا الثانية أو الأسبوع الثاني المحاضرة الإلكترونية لمادة الصوت. إن شاء الله نكمل المادة، بس قبل لا أكمل المادة I'd like to go through your questions, the questions that you have raised. So we're going to have a quick, you know, a quick visit on your questions. I try to make a diagram for the whole chapter to make things easier for you. Okay, سويت لكم في الدايجرام، اختصرت لكم الفصل كله تقريبا، فاعتقد انه يجاوب على الكثير من الاستفسارات اللي دزتوا لي اياها. ومع ذلك it's okay if still you are facing problems. It's very normal, so you can text me, you can send me messages, and I try to answer the questions. So قبل لا نبدي المحاضرة إن شاء الله سويت لكم هذا الباوربوينت في سلايدات كلش بسيطة، مختصر عن الفصل كله حتى تقدرون شلون نقول انه ترتبون افكاركم، طريقة القراءة، تميزون بين الانيشال فاينل تايبس and كذا. So consonant sequences إذا تذكرون احنا تكلمنا we talked about in the first video we talked about consonant sequences. We said that consonant sequences refer to those to that case where we have a number of consonants coming one after the other without any interruption, without the intervention of vowel sounds or any other types of interruptions. So consonant sequences, it could be of two types. The two types that are stressed upon in this book. الأنواع اللي ركزوا عليها بالكتاب. لأن هي أكو أنواع أخرى، أكو أنواع عندنا مو لا هي الانيشال ولا هي الفاينل، صايرة بالوسط. هذا النوع مو كلش مركز عليه. نعطينا إياه كلش يعني فد سكشن كلش قصير راح نمر عليه، بس ما نعطينا إياه بالأنواع the major types. So we have two major types of consonant sequences: the initial consonant sequences and the final consonant sequences. نيجي على الانيشال. We have two types, basically and mainly we have two types. Either we have two consonant sequences or three consonant sequences, no more. At the beginning of the word, at the initial position of the word, we don't have more than three initial consonants in English language so far as the book is concerned، حسب المعلومات اللي نعطينا إياها بالكتاب. أما فيما يتعلق بال final consonant sequences, they start with 2, 3, and 4. The examples that are given or the cases that are provided in the book, they list only maximally 4 consonant sequences. So let us see now the types of the initial, the cases of initial consonant sequences. Okay, we have in case of two consonant sequences, we have you remember the cases that we talked about? You remember on page 64? I guess you remember on page 64, if you have your books now before you, we have two cases. The first case is when S is followed by these sounds. We have the two consonant sequences. Or one of these sounds, you see I didn't type all of the sounds, all of them, because this is only a sketch. I'm just trying to give you the a review about the whole chapter. I'm not giving a full lecture. So we have these sounds followed by one of these sounds, and the cases and examples are on page 64 and 65. So these are the cases of two initial consonant sequences. Two and not three. We have the case of three initial consonants
3 initial consonants. Also, we have a number of consonant sequences. I didn't type all of them. They are on page 66 and the examples are on page 67. Okay, you remember these words or these consonant sequences. These are the cases of 3 initial consonant sequences. من تيجي 3 أصوات صحيحة ذني راح يكون الكيسز. وهنا أداة صوتيا صحيحات تيجي واحدة ورا الثانية في مستهل الكلمة عندنا these two cases. هسه فرقنا الانيشال sequences بها حالتين. الانيشال two initial sequences بها حالتين هاي أو هاي. وال 3 initial consonants بها الحالات نعطينا انه نعطينا اياها يعني بشكل محدد. And they are, you can find them on page 66 at the bottom of the page في نهاية الصفحة and examples on the top of page 67. هسه هذا فيما يتعلق بموضوع الانيشال سيكونس. نيجي على الفاينل سيكونس اللي هسه احنا بدينا بها بالمحاضرة السابقة وهسه راح ناخذها. فحتى تكون عندكم يعني الشابتر يكون معروض قبالكم كله. شنو عندنا؟ we have a number of classifications لأنه شوية يكون more complicated or cases are more. So the writer tries to classify the sounds, classify the consonant final sequences, final consonant sequences. He classified them because this classification is important. It is not done just randomly because sometimes with the case of a stop, for example, here we have missing explosion. If you remember, we talked about this missing explosion. عندنا النوع الثاني stop plus nasal. So the explosion of stop consonant goes to the nasal cavity. راح يكون عندنا شنو nasal explosion. Stop plus lateral اللي هسه راح ناخذه إن شاء الله. ايش راح يصير عندنا lateral explosion يعني وين ما يصير عندنا منفذ للانفجار هنا لازم يكون عندنا انفجار صحيح. فالصوت اللي يجي بعده هو اللي يحدد هل الانفجار راح يكون nasal هل راح يكون lateral يعني اعتمادا على الصوت اللي يجي بعد الصوت الانفجاري. Another case or another classification we have a consonant that is followed by either s, z, t and d. راح نحكي بيها إن شاء الله. The other case is when we have a consonant followed by th. The other one, L consonant is followed by another consonant. And finally, when we have a nasal consonant, تعرفون شنو nasal consonant؟ ن م فقط لأنه ال n sound ما يجي في مستهل الكلمة. هذا شرط موجود باللغة الإنجليزية معلومة لكم. صوت ال n صح nasal بس ما يجي في مستهل الكلمة. فهنا راح تكون عندنا only m and n plus another consonant. So these are going to be the cases or let us say classifications for final consonant sequences. أتمنى أنه فادتكم هذا التخطيط. إذا تحبون أدز لكم إياه على هيئة سلايدات. هي شيء كلش بسيط بس مجرد تخطيط للفصل حتى تتسهل لكم القراءة شوية تترتب وتتنظم المادة. أوكي نرجع للفصل نرجع لمادتنا. إذا عندكم أسئلة عندكم سألتوني سؤال بنات إنه الأصوات شلون؟ الأصوات بنات نفس النمط يعني شلون راح لازم نحفظهن لو شلون؟ بنات لكل حالة هسه احنا ذكرنا إنه مثلا we have initial sequence and we have final sequence. مثلا final sequence احنا ذكرنا شنو؟ قلنا إنه we have a number of classifications مو صحيح؟ فأنا لكل case for each case at least you have to know 2 examples. أنا ما راح أضغط عليكم ما راح أكثر المادة عليكم أقول لكم كل الأمثلة مطلوبة. راح أقول لكم إنه for each case you need to know at least 2 examples. يعني تضبطون اللفظ تضبطون الإملاء spelling and the transcription. حتى الترانسكريبشن مالتها لازم تضبطوها. الالتزام بالرموز الصوتية والالتزام بالترانسكريبشن الرسمة الصوتية الصحيحة للكلمة. مثلا stop نعطيكم مثال بالكتاب فأنتوا لازم تحفظون مثالين. هي نعطيكم قائمة طويلة من الأمثلة
على الأقل مثالين لكل حالة. هاي فيما يتعلق بالclassification of final consonants. بالنسبة لهذا هاي الحالة أيضا 3 initial consonants, at least 2 cases or at least 2 examples for this case. 2 initial consonants, at least 2 examples for this and 2 examples for this. هنا مو عندنا 2 cases of for initial 2 initial consonants. هنا مثالين وهنا مثالين. أتصور المسألة كلش بسيطة، يعني كلش الواجب المطلوب عندكم كلش قليل، لأنه يعني أنا أريد أركز على الفهم، تفهمون المعلومة، وكل ما حفظتوا أمثلة أكثر كل ما إلكم أفضل. إذا عندكم أي أسئلة، أي سؤال، أي شيء ما فاهمي، دزولي بنات، دزولي. وأعتقد أنه أنا حاولت أنه أحل مشكلة الصوت. إذا الصوت لا يزال بي مشكلة هم قولولي. إن شاء الله خير. نرجع للمادة. And we start where we're going to pick up where we left off previously. Okay, on page 72 احنا توقفنا هنا. اذا تتذكرون احنا شرحنا الانواع مال انواع شو اسمه انواع final consonant sequences. احنا we started with stop and then we moved to stop plus nasal, and then we stopped at this point which is a t or d. T or d نقدر نعطيهم عنوان انه stop. They are both stop consonants, and l which is a lateral consonant. So we can say نقدر يعني بعبارة أخرى we can say that stop plus lateral. Stop plus lateral لأنه الت والد اثنيناتهم stop consonants والL هو lateral consonants. هاي فيما يتعلق بالmanner of articulation. خلينا نشوف إنه if we have this type of consonant يعني ت and then we have L or D and we have L, what happens؟ شو يصير إذا نقول تل 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 أو دل دل؟ شو يصير؟ Again, if you need to revise, if you need to repeat or to remember or to review the previous chapters, do not hesitate. تحتاجون تعيدون manner of articulation, place of articulation، كلش مهمات بنات، حتى اللي احنا راح نمشي بسرعة على manner والبليس. فإذا تحتاجون تعيدون المعلومات اللي أخذتوها لا تترددون. وقفوا الفيديو، روحوا عيدوا المحاضرات وبعدين تعالوا رجعوا حتى تفتهمون المحاضرة بشكل كامل. So what happens is that T and D are stop consonants, right? هذا فيما يتعلق بالmanner of articulation. According to the place of articulation, the way they are produced, where do we use or which point of the mouth, which point of the vocal tract do we use to produce these sounds, these two sounds? We use the tip of the tongue. تشوفون الماوس. We use the tip of the tongue against the alveolar ridge, and then we have the sides of the tongue. When we want to, if you want to practice, you can use your tongue and you can see how the tip of the tongue touches the alveolar ridge and how the sides of the tongue touch the sides of the palate. يعني شو يصير عندنا؟ أطراف اللسان أو جوانب اللسان تطخ بجوانب سقف الحلق، ورأس اللسان يطخ بالالفيولار ريدج، فالمنطقة كلها راح تكون مغلقة. So the air is trapped and it cannot escape through the mouth, through the oral cavity. When this sound or these two sounds are followed by a lateral consonant. Lateral consonant is how do we produce this lateral consonant? We have only one lateral consonant اللي هو L أو L sound. It is made by the tip of the tongue, again, touching the alveolar ridge. The tip of the tongue, when you want to say L, you see that your tongue tip touches the alveolar ridge. But the sides of the tongue, the sides are lowered. They are lowered. They are away from the sides of the palate. يعني unlike the
ت and d. So what happens is that the tip of the tongue أول شيء قلنا t and the tip of the tongue touching the alveolar ridge. بالنسبة لل أيضا the tip of the tongue touching the alveolar ridge. فإذا نريد ننتقل if we want to move from t or d into L sound اكو فد منطقة مشتركة راح تكون اللي هي tip of the tongue against the alveolar ridge. It doesn't move the tongue is not lowered to يعني من نريد ننتقل من هذا الصوت إلى هذا الصوت اللسان أو رأس اللسان ما راح ينزل ما راح يتغير من مكانه لأنه الاثنين يشتركون بنفس المكان فيما يتعلق بالtip of the tongue against the alveolar ridge. While the sides of the tongue, the sides, for the T and the sides are raised, the sides are touching the sides of the alveolar ridge, the sides of the palate, while for L sound, the sides of the tongue are lowered. فهنا ايش راح يصير عندنا؟ تل 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 أو احنا نريد نلفظها بشكل يعني بشكل معقول تل تل. So what happens here is that here we have explosion. We expect to have an explosion لأنه stop consonants قلنا أنه بالبداية الهواء ينحبس وبعدين يطلع بانفجار يعني slide. فهنا شو يصير؟ الانفجار راح يكون lateral فيسموه lateral explosion. الهواء اللي انحبس لغرض إنتاج صوت الت والد وكان متوقع بأنه يطلع بانفجار. الانفجار مالته راح يطلع من وين راح where do we have the escape of the air, the explosion? It is through the sides of the tongue. So we call it the lateral explosion. هنا عندنا انفجار متوقع. أول شيء الهواء ينحبس بعدين على مود ال articulators when they get ready to expel to burst out the explosion, it is released through the sides of the tongue because when we want to produce the sound L, the air is released through the sides of the tongue. So the air is released with explosion. هذا الاكسبلوجن المن تابع explosion تابع لصوت الت أو الد. أعتقد أنه الشرح إن شاء الله يكون وافي. إذا تواجهون صعوبة وبعدكم ما فاهميها just text me it's okay. يعني نصيحتي لكم أنه هسه أنتوا سمعتوا الشرح معشق عربي وإنجليزي يعني حاول أنه أدخل العربي لأنه على مود الفهم. فأنتوا you go back to the text please read it. I want you to just to to pay attention to the technical words, technical terms that are used in order to make it easier for your way. If you want to express yourself, I know that you have the information. I know that, but it is not enough if you cannot express yourself using these technical words. No, so please go back to the text. Now you get the idea. You have to go back to the text to read it and to be able to express it in your own way. Let us take some examples. Some examples would make it clearer for us to ايش نعطينا هنا بنات؟ نعطيكم من طريقة اللفظ. يقول لكم انه do that, do this. This is for your information. The first paragraph is important. بالنسبة للبنات اللي يقولوا لي ست اللي بس الأشرتي هي المهمات لو الباقيات كذا. بنات هو كله مهم. بس أنا اللي دا أحكي اللي دا أشرحه لكم أكيد هذا إله الأهمية الأولوية أكثر إله. فأني هسه أنا شرحت لكم اللي شرحت لكم إياه هو the first paragraph. You see I explained here the first paragraph and then he gives you some exercises. These exercises, I can't say that they are not important. Everything mentioned in this book is important. But these exercises are, they belong to the practical part of the book. Yani you read it, you understand it, and then you practice it. If you want to develop a native-like pronunciation, you have to practice it.
فاذا هذا الباراجراف هو اهم شيء تعلموه. اذا تريدون ما اعرف ما اقدر اقول لكم حفظوه، لانه ما اعتقد انه بس الحفظ هو الاساس، الفهم هو الاهم. اوكي، نيجي على الامثله. Here we're given a number of examples. If you notice here this word, we have this L letter and this L sound, and there is a mark at the bottom of the sound symbol. This is also called the syllabic L. You remember احنا تكلمنا على السيلابيك إن. syllabic إن هذا الموضوع بنات راح نشرحه بالتفصيل، بس أنا هسه أعطيكم فكرة عن الموضوع، حتى لأنه يعني شارحه هنا أو خاليكم إياه هنا، فلا بأس إنه تتعرفون عليه. سيلابيك معناته شنو سيلابيك؟ احنا ان شاء الله بالمراحل الاخرى راح ناخذ السيلابل اللي هو شو نسميه بالعربي، اللي هو المقطع الصوتي. فالسيلابل هو يحتوي على فاول، باللغه الانجليزيه السيلابل يحتوي على فاول. فهنا المفروض اكو سيلابل يعني بين الد والال، المفروض اكو فد فاول اللي هو شوا، صوت الشواء اللي هي صوت ضعيف، بس لانه صوت كلش ضعيف و for the purpose of quick speech or connected speech, to have a smoother speech، هذا الفاول شالوه، انشال، فصار جزء من ال بس شلون يكون شويه مخنوق. فشوفوا الكلمه شلون تلفظ. اذا الكلمه بوجود الفاول، هسه هاي الكلمه راح الفظها بوجود الفاول، يعني الشواء موجوده، تنلفظ middle، مو صحيح؟ تشوفون دل يعني middle، يعني اكو فد فاول يفصل بين الد والال. بينما هنا they erased this vowel sound, and the pronunciation would be different. Listen: middle دل، يعني الد ومباشرة وراها ال. middle مباشرة ورا الد اكو ال، مو middle. شوفوا اذا اقول middle تشوف أنا شوية الاختلاف، يعني شوية يمكن بصعوبة، خصوصا إذا الصوت مسجل. بس احنا هنا كل ما في الأمر انه هنا الصوت العلة مشيول. نفس الشيء هاي الكلمة إذا أريد ألفظها بوجود الفاول راح تكون battle، بس بدون فاول راح تكون battle، يعني ت مباشرة وراها battle. الكلمة الأخرى model، والكلمة الأخيرة little، هي ممكن احنا نلفظها little، يعني الت وراها شوا وراها ال، بس أحيانا هم يلفظوها بهذه الطريقة، بحيث يشيلون الفاول اللي يعزل بين الت والال، وهذا الصوت يصير سيلابيك ال. مثل ما تشوفون اكو بعد علامة صغيرة، there is a small sign at the bottom of the letter. هنا دا يشرح لكم انه sometimes we can add this as plural and sometimes it is pronounced as z, and also we can add this ed for past tense، يعني نضيف ed مال past tense او نضيف s plural بعد هذه الكلمات، فالسيكونس راح يزيد. خلينا ناخذ امثله. عند تشوفون هنا مثلا عندنا هاي كلمة هادل موجودة لو لا huddled. شوفوا الأمثلة. huddled هي huddle بس لأن ضفنا لها ed past tense راح يصير huddled. نجي هنا models. شوفوا دلز 3 consonant or final consonant sequences. The other example, titles. شوفوا هنا s plural وهنا ed past tense. So how many consonant sequences do we have here? Consonants in sequence
we have three consonants in sequence اللي هن ت ل ز. and the rest of the examples راح اقرا لكم اياها مو مشكله. بنات تحاولون تقرون وياي احسن لكم، حاولون وترددون او استمعوا الى الكاسيت واكيد لفظهم راح يكون يجوز يكون أو يعني اوضح افضل لكم. فاعيد بنات اللي حصلت الفايلات الصوتيه خلي تدزها للبنات الباقيات تتعاونوا بيناتكم. this word curdled 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 شوفوا الد curdled pedals pedals sorry z modeled mottled sorry mottled mottled شوفوا d. and the final one battles battles t l and z. and you have a number of examples. هنا أمثلة أخرى other cases. We are going to go through them all, but the examples are beneficial for you. You listen to them, you try to repeat them please. عندنا بعد أمثلة هنا أيضا كلمات words in other cases. We have for example tunnel, panel and so on. Okay, so try to not to memorize them, try to repeat them. Okay, next our next topic, the next classification for the final consonants on page 74. Page 74. Okay, so what do we have here? We have a consonant, any consonant, not specific, not specified, that is followed by either s, z, t, and d. Does it ring a bell? Does it sounds familiar to you? These two, what do they represent? So before going through the text, the whole text, I will tell you that if you guessed that this and the exemplify the S plural and this T and the exemplify the ed past tense, I have to tell you that you are right. So we have this consonant sound that comes at the end of the word and then followed by either S plural, or S third person singular, or the word is followed by, especially when it is a verb, it is followed by this ed that is either pronounced as t or d. Now we are going to know when does a sound is when does a sound when is a sound pronounced as t and when it is pronounced as d, and when is the sound pronounced as s and when it is pronounced as z sound according to its context. يعني حسب السياق، حسب سياق ظهور الصوت. احيانا الاس حرف الاس، بدي احكي عن حرف الاس، احيانا حرف الاس يلفظ على هيئة س ساوند، واحيانا خلينا نشوف مثال مثله، احيانا عموما راح يجينا المثال ما نستعجل، احيانا يلفظ على انه ز ساوند. تشوفون نفس الشيء regarding the ed past tense. شوفوا regular past tenses اللي هو الايدي، يعني اضافه الايدي للريجولار past tenses، مو صحيح؟ بس الirregular راح يختلف، irregular راح شكل الفعل راح يتغير، ما راح ينضاف لايدي. ف يا اما يلفظ as a t sound or pronounced as a d sound according to what comes and according to this consonant. هذا الكونسوننت هو اللي يحدد، الكونسوننت هذا هو اللي يحدد الاس تلفظ س لو ز، والايدي يلفظ ت او د. هاي تعرفوها يعني معلومات عندكم بالنحو. هسه نجي على الكيسز. نعطيكم ملاحظة، this is for your information, that if you want to make the consonant، احنا قلنا اول شيء عندنا consonant وبعدين يجي وراه س ز او ت د. if you want to make or to pronounce these words، هسه احنا نرجع للأمثلة، make sure that the priority is for the consonant and then you pronounce the s, for example in this case. Okay, so if you want to pronounce for example the word cups,
The lips are closed firmly. يعني the position for the p sound لازم ياخذ حقه. And then you take the position for the s sound. يعني الأولوية لللفظ هو للكونسونانت. وبعدين الصوت اللي يجي بعده اللي هو صوت الس ز ت أو د. عندنا أمثلة، خلينا نيجي على أمثلة. Let's look at the examples. Okay, I want you to listen, please. If you would like, you can repeat. You can pause the video, repeat over and over, and then to play the video again. So, all of you, please. Cups, cups, weeks, weeks, jobs, jobs. You see, we have these voiceless consonants. الvoiceless consonants صوت الس أو حرف الس يلفظ على أنه صوت س. بس من عندنا voiced consonants as you can see ب م ج م. then شنو الصوت أو حرف الس يتحول صوته إلى أو يلفظ على هيئة ز sound. ف you can take it as a note that whenever we have the voiceless consonant, a voiceless consonant, إذا تضيفوا لها s حرف الاس تلفظ على انها s، تلفظ على انها س، sorry، مثل حالة الكابس. الك is voiceless, so the sound, the s هذا الاس plural يلفظ على انه س. But the b sound is voiced, so the s plural is pronounced as z. يعني ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا انه voiceless with voiceless, voiced with voiced. So jobs, jobs, dams, dams, eggs, eggs, songs, songs, laughs, laughed, laughed. أنا سوري طلعت لكم صوت اس، ماكو اس بالموضوع. laughed. شوفوا ف أيضا فيما يتعلق بموضوع ال ed. In case of having the ed for past tense, you see that if the word is ended with voiceless consonant and then we have this ed case, then the ed is pronounced as t. إذا عندنا voiceless فإذا ال ed يكون voiceless. The case the ed, if it is in the voiceless case, then it would be t. If it is in voiced case, then it would be d. مثل هنا proved. شوفوا الكلمة انتهت ب v sound والv sound هو شنو؟ voiced. فإذا ال ed راح يتخذ شكل ال d اللي هو sorry ال voiced. So نرجع laughed, laughed, washed, washed, sorry, washed, proved, proved, seemed, seemed, gazed, gazed, banged, banged, cats, cats, lops, lops, goods, goods, turns, turns, drives, drives, welds, welds, missed, missed, watched, watched, breathed, breathed, owned, owned, judged, judged, filled, filled. إذا تحسون إنه if you feel like you need to repeat it, do not hesitate. Repeat the video many times as much as you want. Okay. There is a note for you. It says that sometimes these consonant sequences, تشوفون ذني consonant sequences, it says that these consonant sequences شوفوا ب س ك س ن ز ف and so on. These consonant sequences are not actually they occur in some words in some instances, but they are not the
the representation, and this sound is not a representation of s plural, and this for example t or d sound is not a representation. You see for this case, you see the example is provided here that the words such as fixed تشوفون fixed اكو ايدي بالاخير مو مشكله، بس المساله هي انه اذا كلمه fix عندنا وحدها fix، شوفوا fix and s. This sound is not as plural. فاذا احنا نريد اضافه الاس plural راح تصير fixes. هي هنا طبعا هي كلمه fix هي فعل، فالافعال ما تنجمع، نفرض انه نضيف لها s third person singular مثلا، فتصير fixes فما راح تكون عندنا consonant cluster or consonant sequences. نفس الشيء guests شوفوا guess هاي sound جايه او سوري the t sound، خلينا نقول t sound اذا عندنا كلمه guest هذا الت ساوند اللي يجي في نهاية الكلمة إذا بدون إضافة، طبعا بدون إضافة اس بلورال يكون guest. إذا كلمة guest ناخذها على حذف، الت ساوند اللي جاية بالأخير هاي مو شرط هاي الكلمة ما تابعة للإيدي past tense. القصد هنا شنو بنات؟ القصد إنه أنتم مو أي ت ساوند بالأخير أو أي د ساوند إجا بالأخير أو أي ت س ز ساوند بالأخير نهاية الكلمة تعزوها إلى وجود اس بلورال أو ايدي past tense. هذا القصد. بس هم دا ينطيكم هيجي cases، دا يقول إنه there are such cases and there are cases that we have such kind of sounds, we have these sounds, but they do not refer to the ed past tense or as plural. We are given a number of examples on next page. You can read the examples. Okay. خلينا شوية نضبطها. Okay. You see, last. الكلمة بدون ايدي هو دا يقول لكم انه احنا نقدر نضيف لها ايدي، يعني باضافة الايدي راح تكون اضافة للكونسونانت سيكونس. الكلمة بدون اضافة هي lapse. فالكلمة تنتهي بس ساوند. هذا الس ساوند هو جزء من الكلمة وليس اضافة للكلمة. فبالإضافة إلى هذا الجزء من الكلمة احنا نقدر نضيف إضافة بحيث نزيد الكونسونانت sequence. Now we have 3 consonants in sequence and the final position. You see, last, texts, rests. Again, rest. بنقول rest. This t sound بدون هاي الإضافة. هذا الت sound هذا ما يعني وجود ايدي بالكلمة، وإنما هي في البلتين نسميها، يعني الكلمة هي هذا جزء من عندها أصلا. المثال الآخر bands bronzed يعني كلمة bronze without ed bronze هاي الز sound هي جزء من الكلمة نفسها. lifts and fields. اوكي بنات، انا راح اتوقف لحد هذا المقدار لهذا الفيديو. طبعا راح انزل لكم فيديو ثاني، انا احاول انه اقطعها فيديوين افضل من فيديو مطول هيك اشوف اني. اذا عندكم ملاحظات اقتراحات اضافات حتى يتحسن الاداء، انا استقبل كل الاقتراحات واحاول دا اشتغل عليها بنات، دا احاول قدر الامكان احسن الاداء. Our next lecture inshallah is going to be started from consonant plus th sound. ف يا حبذا لو مو يا حبذا لازم تهيئون نفسكم حتى المحاضرة تجيكم تفتهموها بشكل أسرع وأحسن. فإن شاء الله أشوفكم بالمحاضرة الجاية، وأتمنى استفادتوا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.